Dans cette vidéo, tu vas découvrir que Jésus a réellement enseigné sur le pardon. Parce que la culture t'a dit, parce que certains touchante avec la guérite, mais que Jésus, le fils de Dieu, a vraiment révélé ce qui ont le cœur brise, ce qui ont été blessures, trahis, oublies, et qui portent violent guérir, avance, retrouve la paix, ce n'est pas un sujet de confort. C'est unique, unimportant, un passage que Dieu utilise pour libérer ton âme, et que tu vas entendre maintenant, pourrait bien transformer ton rapport à toi-même, aux autres, et à Dieu. Tu vas être surpris parce que tu t'apprêtes à entendre. Parce que le pardon selon Jésus ne commence pas avec les autres, mais avec une révélation spirituelle sur ta propre condition. Tu verras qu'il ne s'agit pas d'oublier ce qu'on t'a fait, ni de banaliser la douleur. Il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne s'est passé. Il s'agit d'un quoi. Un quoi que l'on fait en tremblant parfois, mais qui ouvre le ciel et fait reculer l'enfer. Cette révélation n'est pas commune, et elle n'est pas pour tout le monde. Parce que ceux qui violent garde rankin, c'est venir ou continuer à vivre avec des chaînes invisibles, passeront ici, mais toi, si tu es ici, c'est peut-être parce que tu combats quelque chose en silence, peut-être que tu veux pardonner, mais tu n'y arrives pas. Peut-être que tu as l'impression que ta prière est bloquée, que ton cœur est fatigué, que ta relation avec Dieu est stagnante, et si c'était à cause de cette blessure, que tu gardes, et si c'était cette. Signalé qui empêchait ta foi de porter du fruit. Et si aujourd'hui, tu voulais guérir ton cœur, mais il attend que tu fasses premier pas? Ce message est pour toi. Il est descendu comme une goutte de ciel dans le désert de ton âme. Et si cela a déjà révélé quelque chose en toi, en cette vidéo maintenant, pas pour moi, mais comme un acte de foi, consiste de dire, je t'écoute, signe, continue de me parler. Il y a des choses que tu crois avoir pardonnées, mais ton cœur les retient encore. Tu le sais, parce que tu y penses souvent, parce que quand le nom de cette personne est prononcé, tu sens quelque chose s'étendre en toi. Tu crois voir les ola, mais tu as en terre vivante. Est-ce que Jésus veut te révéler ici? C'est qu'on ne peut pas ressusciter tant qu'on garde les morts sous la terre. Il faut ouvrir la tombe, exposer la blessure, laisser le tombeau vide, comme lui l'a fait. Le pardon, selon le cœur de Dieu, n'est pas une faiblesse, c'est une résurrection. Et si le ciel ne t'a pas encore répondu sur certains sujets, c'est peut-être parce qu'il attend que tu te débarrasses des spoils, parce que la rancune ferme les orals, spirituels, elle étouffe la voix de Dieu, et tant que tu l'honores, tu restes coincé dans un cycle invisible, où tu demandes la paix, mais refuses d'ouvrir la porte par laquelle elle veut entrer. Beaucoup ignorant les signes de Dieu, tu n'y seras pas. L'indio, ce qui arrive maintenant peut ouvrir sur quelque chose que tu avais sous les yeux depuis. Toujours, allons-y ensemble. Quand Jésus parlait du pardon, ce n'était jamais la lega,
Snate jamais any phrase decorative dans any belle parable. Set an apple radical et l'oliberté intérieur. Et portant, c'est probablement, l'un des enseignements les plus mal compris de toute la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que pardonner semble injuste et l'âme blessée. Parce que dans nos blessures humaines, nous confondons souvent justice avec revanche, guérison avec oublier, paix avec suppression. Mais Jésus n'a jamais mélange les choses. Il a dit clairement que le pardon était une nécessité. Pas une option, non pas pour apaiser celui qui offense, mais pour libérer celui qui est offense. To voir le cœur humain est ani, terre sacrée, et chaque offense, chaque trahison, chaque abandon y les ani empreinte. Parfois visible, parfois infouillé. Le problème, c'est que tu n'y sois pas, tu le reproduis. Que tu refuses de pardonner, tu le portes comme un poids invisible. Tu crois que tu l'as mysticite, mais en réalité, tu l'as simplement mis sur tes épaules. Et tu marches, tu avances, tu construis même des choses, mais poids relentit ton âme. Il t'épuise, il te fait vieillir spirituellement. Avant le jour, et parfois, il te loigne de Dieu. Jésus savait qu'il ne pouvait pas vivre pleinement en se délester de ses chaînes. Et c'est pour cela qu'il a mis le pardon au centre même de la vie spirituelle. Pas comme un devoir religieux, mais comme un acte de puissance. Oui, pardonner est un acte de puissance. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un abandon. De justice, c'est une déclaration prophétique. Tu ne contrôles plus ma paix. J'ai choisi de reprendre mon autorité intérieure. Le pardon, dans le royaume de Dieu, est une âme qui démolit les forteresses de haine, qui brise les malédictions générationnelles, qui coupe les liens de l'amertume et de la vengeance. Mais il faut le dire franchement, ce n'est pas naturel, ce n'est pas humain. C'est divin. C'est pourquoi Jésus ne te demande pas de pardonner avec émotions. Il t'appelle à le faire avec ton esprit, avec ton obéissance. Parce que tes émotions viendront épais, et parfois, elles mettront du temps. Mais l'obéissance vient de bord. C'est pour cela que beaucoup se trompent. Ils attendent de se sentir prêts et pardonnent. Ils veulent ressentir une paix qui les prépare cet acte. Mais Jésus dit, fais-le de bord. Le reste viendra, parce que le pardon n'est pas une émotion, c'est un crois, une décision, un acte spirituel que le ciel honorait. Regardez comment Jésus enseigne cela dans le sermon sur la montagne. Il ne dit pas simplement, aimez ceux qui vous aiment. Non. Il voudrait aucun du problème. Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il sait que l'amour véritable ne se révèle pas dans le conflit. Il se révèle dans le conflit, dans la blessure, dans la douleur. Jésus n'a jamais demandé l'impossible, mais il a toujours demandé le céleste. Et ce qu'il te demande ici, ce n'est pas d'ignorer ta souffrance. C'est de livrer ton cœur au-dessus de ta souffrance. De sortir du cycle terrestre pour entrer dans la logique du ciel. Tu veux marcher dans la puissance de Dieu.
commence par pardonner. To vos entendre l'œuvre di du plus clément, libérer tant que di l'amatum. To vos voix dépasses spirituelles dans ta vie, coupe les racines invisibles di rankin qui est effent ta foi. Parce que tu n'y peux pas accueillir la gloire dans un cœur rempli de poison. Et tu n'y peux pas bâtir l'amour sur un sol corrompu. Par la vengeance, tu dois d'abord nettoyer l'autel de ton âme. Et c'est ce qui fait le pardon. Et c'est là que tu dois être honnête avec toi-même, qui n'ose pas encore pardon. Quel nom t'y fait encore mal? Quelle image t'y blesse encore quand te fermes les yeux? Il n'y s'agit pas de culpabilité ici. Il s'agit de clarté, parce que Jésus n'y vint pas te juger. Il vint t'éclairer. Il vint poser la lumière sur ces coins sombres de ton cœur. O tu as cache des douleurs non traitées. Et il te dit, tu n'as pas besoin de vivre avec que de Dieu. Tu peux être libre, pas de main, maintenant, mais pour cela, il faut que tu acceptes de l'accueil que tu crois être ta protection. Beaucoup. Gardant leur rankin comme un bouclier, parce qu'ils ont peur que si l'autre s'en sort sans punition, la justice n'y sera jamais faite. Mais Jésus te montre une autre voie, celle de la justice divine, celle qui n'oublie rien, celle qui voit tout, et sort out, celle qui guérit. Parce que la justice de Dieu n'y se limite pas y punir, elle restaure, elle reconstruit, elle redonne. Et elle te donne plus que ce que tu as perdu. Pardonner ne signifie pas que ce qu'on t'a fait est acceptable. Cela signifie que tu refuses que cette blessure te définisse. Cela signifie que tu refuses de rester et ton offenseur. Parce que tant que tu gardes la rancune, tu restes connecté à lui. Spirituellement, emotionnellement, mentalement, the pardon est un acte de séparation. Tu romps le lien, tu reprends ta liberté, tu redeviens maître de ton espace intérieur. Et ce moment-là, le ciel respire avec toi, le Saint-Esprit descend, la paix revient, la lumière entre. Tu as peut-être pris longtemps pour une percée, peut-être que tu es jeune, supplie, pleure. Mais si ton cœur est encore encombré de haine, c'est comme si tu essayais de remplir une coupe déjà pleine. Tu veux te bénir, mais il n'y sera pas sans houlser un cœur ferme. Il attend que tu ouvres. Il attend que tu lâches. Il attend que tu pardonnes. Parce qu'elle est où le pardon entre, le miracle suit, ce que Jésus t'enseigne ici. C'est un mot de vie, pas un geste iso. Il t'appelle y vivre dans le pardon, comme un état permanent. C'est pour cela qu'il dit y Pierre. Je ne te dispose jusqu'à cette fois, mais jusqu'à ce qu'on te dix fois sept. Autrement dit, toujours, pourquoi, parce que dans ce monde brise, tu seras toujours exposé à des blessures, mais tu n'es pas obligé de les garder. Tu peux les relâcher et mesure quelles viennent. Tu peux vivre dans une dynamique constante de libération. Et c'est là que réside la vraie paix. Il ne s'agit pas de pardonner avec faiblesse. Il s'agit de pardonner avec puissance. Il s'agit de choisir de ne pas être esclave de ce qu'on t'a fait. Il s'agit de reprendre les rênes de ton âme
Et D marcha cum Jesus a marche. Lui, sur la croix, eles quil etate insenglanti, trahi, abandon, adit, per, pardon law. Tutti rens cumt, il la fate eles quan ni lui avate ren demand. Il la fate sans excuses, sans reconnaissance, sans reparation. Parce que son pardon n'était pas condition il la repentance dielata. Il était baser sa propre nature, et si te veau lui ressemble. Tu dois apprendre y faire de même, y pardonne même quand on ni te demande rien, y bénir, même quand on te maudit, y avance même quand on essaie de te bloquer. Parce que tu n'es pas un simple humain. Tu es une creature spirituelle, rachetée par le sang, habitée par l'esprit, et en toi. Il y a une force plus grande que toutes les blessures du monde. Elles fais le quoi aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras mieux, maintenant. Troises de pardonna. Non cette personne dans ton cœur, présente-la devant Dieu. Dis-lui, je ne sais pas comment, mais je choisis d'obéir. Je la libérer, je me libérer. Et regardez ce qui s'est passé, regardez le ciel s'ouvre, regardez la paix revenir, regardez la chant tomber. Ce ne sera peut-être pas instantané dans ton émotion, mais dans le monde spirituel. Quelque chose vient de se briser, et si ce que tu viens d'entendre touche ton âme. Écris dans les commentaires, signe, aide-moi et pardonne. Ce ne sont pas des mots, c'est une déclaration, un cri, une prière. Une réponse au ciel. Et parfois, ce genre de réponse déclenche des miracles que tu ne soupçonnais même pas. Il existe une véritable vérité que beaucoup de croyants n'ont jamais osé regarder en face. Tu peux prier, Gina, lire la Bible tous les jours, et pourtant vivre avec un cœur bloqué. Incapable de recevoir la pleine présence de Dieu, simplement parce que tu n'as pas encore les entrer le pardon dans ton histoire. Ce n'est pas une question d'apparence religieuse. Ce n'est pas une question de ferveur visible. C'est une question d'alignement intérieur. Et Jésus, dans toute sa douceur, dans toute sa clarté surnaturelle, nous confronter à cette réalité avec une précision qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Parce que tant que tu refuses de pardonner, tu bloques toi-même ce que tu attends du ciel. Il ne s'agit pas ici d'un chantage spirituel. Il s'agit d'un principe de cohérence céleste. Tu ne peux pas demander à Dieu de te remplir elles. Que tu refuses de vider tant que de ce qui l'occupe, et l'amertume prend de la place. Elle s'infiltre dans chaque coin de ton âme, comme une moisissure invisible mais destructrice. Et la chose la plus dangereuse avec elle, c'est qu'elle peut se camoufler derrière de la lucidité, derrière des souvenirs justes, derrière une mémoire qui dit Jean inventé rien. J'ai vraiment it blesse, et oui, c'est vrai. Tu as it blesse, quand ta fate n'est pas discutable, mais ce que tu décides d'en faire, que Dieu, c'est entre toi et Dieu, et c'est elle qui commence de délivrance. Beaucoup de gens vivent comme si le pardon était une injustice, comme s'il annulait la douleur, comme s'il levait l'offense. Mais le pardon n'y nettoie pas ce que l'autre a fait.
Il netoi toi tu as rec. Et Jesus niti demand. Pos di fair disperita la fort. Mais di ni plus en eta l'esclave. Say ani deliverance to gizi en obeisance. Et sul celuicios y entera comprend la miracle cash dans set act. Pascus q to refuses de libera finit tujas parti domina. To qua garda la main. Mesci tatash. Titient. Et tant q to refuses de lacquer. To construis demas autor de tan paprika. Croyant t protiga. Elas q to tempersons toi mem. Jesus nevint jamais avec d'exigences sans raison. Il need dit pause, pardon, comme un ordre sec. De connect de la réalité de la souffrance humaine. Il dit, pardon, parce qu'il sait que cela fait ani in de vivre ingénie. Il le dit comme une médecine qui voit ani ploy infecti et qui sait que sans intervention. L'infection va se propager. Ce n'est pas de la durée. C'est de la guérison. Et ce qu'il te propose aujourd'hui, ce n'est pas un oubli magique. Ce n'est pas une amnésie forcée. C'est une décision spirituelle de ni plus laisser la blessure diriger quoi. Ta foi, relations, ton identité. Te po penser que tu as de possi certaines choses. Mais le test du pardon. C'est ce que tu ressens quand tu es nouveau confronté à la personne au souvenir. Si ton que c'est ferme, si la colère revient. Si tu entres dans un monologue intérieur plein de reproches, hélas te n'oses pas encore relâcher. Et Jesus, dans son amour, vu que tu t'arrêtes elle, pas pour te condamner, mais pour te dire, c'est ici que je veux entrer, c'est ici que je veux poser ma main. Il n'y travaille pas sur défacordes. Il entre elle au te pleures en silence. Il entre elle au te n'ose pas encore parler. Elle au te n'ose les personnes ola. Et il te dit, je suis prêt. Si tu ouvres, mais voilà le dream. Beaucoup resistant. Parce qu'on s'est habitués à la douleur. Parce qu'elle a state devenu une partie de nous. Parce qu'on croit que sans elle, on sera vulnérables, faibles, exposes, et pourtant, c'est justement cette douleur qui nous rend esclaves. Elle nous empêche de vivre pleinement. Elle colore nos décisions, nos relations, même notre fait en découvrir d'où. Parce qu'un cœur qui souffre filtre tout et traverse la blessure. Il n'y voit plus clair. Il n'y recueille plus peur. Il déforme, sans même s'en rendre compte. Et c'est pour cela que Jesus veut guérir, avant même de bénir. Le pardon n'est pas une condition pour mériter l'amour de Dieu. Tu es déjà aimé. Même dans ta douleur, même dans ton refus, même dans ton blocage. Mais c'est une condition pour en vivre les effets. Pour marcher dans la plénitude de cette vie nouvelle que Jesus te croise et la croix. Regardez bien, Jesus a payé le prix du pardon pour toi. Il n'y t'a pas demandé si tu étais prêt. Il n'y t'a pas dit je vais selon ton comportement. Il t'a pardonné avant que tu le demandes. Il t'a aimé que tu étais encore loin. Il a donné sa vie sans garantie que tu allais répondre. Et il te demande simplement de refléter cela. Pas dans la force humaine, mais dans la puissance de l'esprit. Tu ne peux pas pardonner sous. Tu peux vouloir. Tu peux essayer,
Mais sous le Saint-Esprit put faire travail en toi, parce qu'il connaît les racines. Il voit ce que tu n'y vois pas. Il sait ce que tu n'oses pas dire. Et il agit en profondeur. Mais pour cela, tu dois l'inviter. Tu dois lui ouvrir cette chambre secrète que tu as fermée école depuis des années. Tu dois lui dire, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais fais-le en moi. Et il viendra, doucement, lentement, peut-être, mais sûrement. Il y a des cœurs qui sont restés bloqués dans des saisons de douleur. Des qui vivent encore sous les effets des paroles du passé, des trahisons non digérées, des silences cruels. Et Jésus vit venir dans cette zone figée. Il n'y vit pas que tu fasses semblant. Il n'y vit pas que tu continues y avancer. Sans guérir, il n'y vit pas que tu serves, que tu pries, que tu adores avec une partie de ton cœur fermé. Il vit tout, pas parce qu'il exige, mais parce qu'il aime, parce qu'il sait que ce que tu caches finit par te rendre. Et laisse-le ouvrir, laisse-le toucher, laisse-le purifier. Laisse-le t'apprendre ce qu'est vraiment le pardon. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une perte. C'est un gain immense. C'est une porte d'accès et la joie. C'est un acte de foi puissant. Est-ce que tu n'y fais pas pour toi aujourd'hui? Tu risques de le transmettre sans le vouloir demain. Beaucoup de mertum voyage de génération en génération. Simplement parce que personne n'ose dire, je m'arrête ici, je n'y continue. Pas cycle, je choisis de pardonner, pour mes enfants, pour ceux qui viendront après moi. Et peut-être que c'est toi, peut-être que c'est toi que tu parles aujourd'hui. Peut-être que tu es celui ou celle qui veut dire, osez. Peut-être que c'est dans ton cœur que le pardon va naître. Peut-être que cette parole est le signe que tu attendais. Petit souffle qui vient reviver une feuille éteinte. Cette lumière qui revient dans une zone abandonnée. Et si c'est le cas, elle n'y tarde pas. N'attends pas de te sentir prêt, obéis, décide, lâche, ouvre, et regarde d'où faire le reste. Et si cette parole touche une zone de ton âme, si tu sens que tu t'appelles et libre quelque chose aujourd'hui, et les écrits dans les commentaires, je choisis de pardonner. Même si Dieu me coûte, même si j'ai peur, je choisis de pardonner. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte prophétique, c'est une semence spirituelle, et le ciel voit ce que tu viens de crier. Il entend, il note, il répond, dans chemin spirituel que nous suivons ensemble. Il est essentiel de comprendre que le pardon, tel que Jésus l'a enseigné, est bien plus qu'un simple geste ou une formule prononcée. Il est le fruit d'un processus profond. Un travail intérieur continu qui transforme non seulement ton cœur, mais ta perception même du monde, des autres, et surtout de toi-même. Pardonner ne signifie pas effacer les cicatrices ou minimiser la blessure. Cela signifie offrir ton âme un espace où elle peut guérir, se reconstruire, et finalement s'élever. Le pardon commence par une rencontre avec toi-même, avec blessures les plus intimes.
Avec cette douleur Q2 as peut-être réfolie depuis des unease. Parce qu'elle fait trop mal y regarde en face. Jesus nous invite is face courage, is cette rencontre sincère. Avec notre propre vulnérabilité. Ce n'est pas facile. Parfois, c'est même terrifiant. Mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté. La liberté que personne ne peut t'enlever. Même pas l'offense la plus lourde. La liberté qui vient quand tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres t'ont fait, mais de ce que tu de toi, au que du pardon, il y a une vérité profonde. Tu es créé l'image de Dieu, et cette image est inviolable. Quand quelqu'un te blesse, il ne touche pas cette essence divine en toi. Il ne fait que blesser la partie humaine, fragile et blessée. Jésus est venu pour guérir cette partie humaine, pour restaurer l'image divine qui est voilée par la souffrance, la peur et la rancune. Pardonne, c'est accepter que cette image soit restaurée, que la lumière en toi brille à nouveau, malgré les ombres du passé. Mais il y a une difficulté fondamentale, la tendance naturelle de notre cœur de se protéger. Quand on est blessé, on se replie, on se ferme, on érige des murs. Ces murs sont des mécanismes de survie. Ils peuvent sembler utiles, nécessaires même, mais ils deviennent des prisons. La blessure devient un cadenas, et la rancune locale qui nous enferme. Jésus, dans son enseignement, nous invite à abattre ces murs. Pas par faiblesse, mais par force divine. Parce que dans le royaume de Dieu, la puissance ne se mesure pas à la capacité de résister ou de se vaincre, mais c'est celle de pardonner, d'aimer, de libérer. Chemin de libération demande un engagement total. Ce n'est pas un acte ponctuel. C'est un engagement quotidien. Une décision que tu prends chaque jour, chaque matin. Même quand ton cœur est fatigué, même quand la mémoire revive la douleur, même quand la colère tente de refaire surface, c'est elle qui réside là. Grandeur de l'enseignement de Jésus, il ne nous demande pas d'être parfaits, mais de persévérer. Il nous appelle à un cœur humble, prêt à recommencer, à guérir, et pardonner encore et encore. Une autre dimension souvent oubliée dans notre compréhension du pardon, est son effet sur nos relations. Pardonner ne change pas nécessairement. La personne qui t'a blessé, elle peut ni jamais reconnecter sa faute, ni jamais demander pardon. Mais ce que Jésus t'enseigne, c'est que ton pardon ne dépend pas de l'autre, il dépend de toi. Il est un acte souverain qui te libère toi, indépendamment de la réaction ou de la reconnaissance de l'autre. Cela te rend libre de continuer. Ta vie sans être esclave du passé, sans porter le fardeau d'un lien toxique qui t'empêche d'avancer. Cette liberté intérieure est le commencement d'une vie nouvelle. Une vie où tu ne cherches plus la justice par toi-même, mais où tu te reposes dans la justice divine. Une vie où la paix ne dépend plus des circonstances extérieures, mais d'une paix profonde qui vient du ciel. Cette paix, Jésus la promet à ceux qui pardonnent. Ce n'est pas une promesse vide, mais une réalité spirituelle qui se manifeste dans le cœur, même au milieu des tempêtes.
Il state aussi crucial de comprendre que pardonner ne signifie pas ignorer la douleur, ou unir la gravité de la blessure. Au contraire, c'est reconnaître pleinement cette douleur, l'offrir doux, et décider de ne plus lui permettre de régner sur ta vie. C'est un acte de foi, car tu remets entre les mains de Dieu ce qui te semble injuste, cruel, incomprehensible. Et dans ce geste, tu ouvres la porte et la guérison, non seulement pour toi, mais pour l'autre. Même s'il ne le sait pas encore, Jésus nous donne un exemple parfait de pardon souverain sur la croix, et les qu'il subsiste. La plus grande injustice est le prix pour ceux qui le crucifient, descend pour pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardon inconditional estate local du royaume. Il nous montre que le pardon dépasse la compréhension humaine. Il estate enraciné dans l'amour divin, qui ne se lasse jamais, qui ne calcule pas, qui ne retient pas les offenses, mais que Jésus enseigne aussi, c'est que pardon n'est pas automatique. Il nécessite un courrouvent, un esprit prêt et renoncer la rancune, et la colère, et l'amertume. C'est un équilibre, un acte de volonté, soutenu par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu célèbre, ce qui libère, qui guérit, qui transforme. Parfois, pardonner signifie aussi apprendre et poser des limites saines. Ce n'est pas un retour à l'ignorance ou à la naïveté. Pardonner ne veut pas dire retourner dans une situation toxique ou permettre que la blessure se reproduise. Jésus n'a jamais encouragé cela. Au contraire, il nous invite à discerner et protéger notre cœur. Tout en laissant partir la rancune. Le pardon est une force qui permet de dire non à la vengeance et oui à la guérison. Tu peux te demander comment faire concrètement pour entrer dans ce pardon véritable. La réponse est dans la relation intime avec Jésus. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une méthode. C'est une transformation progressive, un changement de regard, un renouvellement de l'esprit. C'est apprendre à voir comme Dieu voit, et aimer comme Dieu aime, et pardonner comme Dieu pardonne. Et cette transformation commence souvent par un simple acte d'humilité. Reconnecter que tu as besoin de Dieu pour pardonner. Reconnecter que tu n'y arrives pas. Reconnecter que le chemin est long, mais que chaque pas compte. Reconnecter que la guérison est possible, même si tu ne la vois pas encore. Dans ce processus, il est important de sentir des sautions, des frères et sœurs dans la foi qui peuvent prier avec toi, t'encourager, t'accompagner, parce que pardonner sous est difficile. Mais pardonner avec la force d'une communauté spirituelle, c'est possible. C'est là que la puissance du corps de Christ se manifeste. Dans la tendresse, dans l'écoute, dans l'intercession. Jésus a aussi enseigné que le pardon doit être généreux, sans limite. Il ne s'agit pas de compter les offenses, mais de dépasser le nombre, de briser le cycle, parce que dans la vie, tu seras toujours confronté à des blessures. Ce n'est pas un échec de pardonner plusieurs fois. C'est une victoire du cœur sur la douleur, de l'amour sur la haine, de la lumière sur les ténèbres. Et dans cette dynamique,
to experimenters la grace, ani grace qui ni depend pos di top perfection. Mais di tot disponibilite, ani grace qui garret les blessures les plus profondes, qui restaure les liens brises, qui redonne spoil. Jesus estate le macte du pardon. Il t'invite il a suivre ce chemin. Pas pour t'y charger davantage, mais pour t'y libérer, hélas, en estu. Dans chemin, est prat y laisser le passé derrière toi, y entrer dans une nouvelle saison d'épiques. Est prat y choisir le pardon, même quand cela semble impossible. Est prat y confier tes blessures y celui qui peut les transformer en source. Divai si cette parole touchante. Si tu sens que Dieu t'appelle y franchir cette étape aujourd'hui, écris dans les commentaires. G choisis la paix du pardon. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une proclamation. Une qui ouvre les portes de la guérison. Une réponse au souffle du Saint-Esprit qui agite en toi. Le chemin du pardon, tel que Jésus l'a révélé, est un voyage complexe. Souvent accompagné de luttes intérieures intenses, il est important de reconnaître que chemin n'est pas linéaire ni simple. Parfois, tu avances, parfois tu recules, parfois tu penses avoir pardon, mais la colère. La tristesse ou l'amertume refont surface avec une force que tu n'attendais pas. C'est normal, c'est humain, mais c'est aussi spirituel. Parce que ce que tu vis est a state une bataille invisible, une guerre dans le domaine spirituel que tu comprends vraiment. Et c'est précisément pour cela que Jésus insiste tant sur le pardon. Il sait que c'est un champ de bataille où c'est jo ta liberté. Chaque fois que tu choisis de pardonner, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, tu fais reculer les ténèbres. Tu dérobes au diable une victoire qu'il croyait acquise. Parce que l'amertume, la rancune, la colère sont des armes puissantes que l'ennemi utilise pour te détruire de l'intérieur. Elles sont comme un feu qui consume lentement ton âme. Mais Jésus t'offre un bouclier plus fort que toutes. Ces flammes, le pardon qui n'est pas la blessure, mais qui l'atteint avec la puissance de l'amour divin. Il faut que tu comprennes que pardonner ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas que tu effaces la mémoire de la souffrance. Serait nier une partie de ta réalité. Et cela pourrait t'empêcher de guérir vraiment. Pardonner, c'est reconnaître la douleur, l'accepter, la déposer aux pieds de la croix. Et décider de ne plus lui permettre de contrôler ta vie. C'est un acte d'autorité sur ta propre histoire. On refuse de rester prisonnier des blessures du passé. Jésus, dans ses enseignements, ne minimise jamais la gravité du mal que les hommes peuvent se faire. Il connaît la profondeur de la trahison, la douleur de l'injustice. La brûlure des paroles blessantes. Mais il nous montre un chemin où cette douleur ne devient pas un poison qui rend l'âme, mais un passage vers une liberté nouvelle. Cette liberté, elle est accessible à tous, mais elle demande un cœur courageux. Prat y se confronter à ses propres blessures, prat y dire et la rancune. Prat y offre le pardon, même quand cela semble impossible. Dans la vie quotidienne,
te peut rencontrer de nombreuses situations qui mettent ta capacité et pardonner et l'éprouve. Que soit un conflit au travail, une trahison dans ta famille, une parole injuste d'un homme, ou même une blessure. Ancient qui ressurgit, Jésus ne te demande pas de réagir selon la logique humaine, souvent marquée par l'orgueil et la vengeance, mais selon la sagesse divine. Il t'appelle y répondre par la grâce, par la compassion, par un amour qui dépasse la compréhension. Cette capacité et pardonner reflète le caractère même de Dieu. Parce que Dieu est amour, il est miséricorde, il est patience. Et il désire que ses enfants reflètent ses qualités dans leurs relations humaines. Le pardon devient alors un miroir se reflète la lumière de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas seulement un bon fait pour celui qui recueille le pardon, mais aussi pour celui qui le donne. Parce que dans ce geste, tu te libères toi-même. Tu ouvres ton cœur et la paix, et la guérison, et la joie. Il est aussi essentiel de réaliser que pardonner ne signifie pas retourner à la situation initiale sans discernement. Parfois, pardonner signifie aussi prendre du recul, poser des limites. Protéger ton cœur, Jésus lui-même a parfois quitte. Dès où il rencontre de l'hostilité. Pardonner n'est pas une invitation à l'abysse, ni un permis pour que la souffrance continue. C'est un acte de sagesse, un équilibre entre amour et discernement. Chemin de pardon est souvent accompagné d'une profonde transformation intérieure. Tu découvres que les blessures ne définissent pas ta valeur. Tu apprends à voir les autres avec les yeux de la compassion, même ceux qui t'ont blessé. Tu commences à comprendre que tout homme est fragile, limite, et que chacun porte ses propres blessures. Cette compréhension n'excuse pas le mal, mais elle ouvre la porte à la miséricorde, qui est au cœur du message de Jésus. Et c'est elle une des grandes révélations de l'enseignement de Jésus. Pardonner, ce n'est pas seulement libérer l'autre, c'est aussi être certain se libérer soi-même. C'est de faire les chains invisibles qui t'empêchent de grandir, de t'épanouir, de vivre pleinement. C'est un acte d'amour envers toi-même. Une déclaration que tu refuses de rester esclave du passé, que tu choisis la vie, la paix, la liberté. Dans ce processus, il est crucial de s'appuyer sur la prière, sur la méditation des Écritures, sur la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas un combat que tu mènes seul. Jésus est ton allié. Ton guide, ta force, il t'accompagne dans chaque pas, dans chaque lutte, et il transforme ce qui semble impossible en victoire. Tu verras, au fil du temps, que pardonner devient plus naturel, que la paix s'installe, que ton cœur s'ouvre et l'amour véritable. Il est aussi important de te rappeler que chemin est unique pour chacun. Certains pardonnent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une obligation à remplir. C'est une démarche personnelle, intime, que Dieu respecte. Il ne force pas ton cœur, mais il attend patiemment. Que tu lui confies tes blessures pour qu'il commence son œuvre de guérison. Le pardon est aussi un témoignage puissant dans ce monde marqué par la division, la haine et la violence.
En choisissant de pardonner, te deviens unreflet de la grâce de Dieu. Tu montres que l'amour peut triompher de la haine, que la paix est possible même au milieu des conflits. Ton pardon peut devenir une source d'inspiration. Un fer pour ceux qui sont perdus dans l'amertume. Et même si te doubts encore, même si ton cœur est hésitant, sache que chaque petit pas compte. Chaque fois que tu choisis de laisser tomber une rancune, que tu refuses d'ignorer une colère, tu ouvres une porte. Tu crées un espace où tu peux agir. Tu participes à la construction d'un monde nouveau. Un monde où la lumière chasse les ténèbres. Hélas, aujourd'hui, je t'invite à faire pause. Et confierai du ce que tu portes encore. Et lui demande la force de pardonner, la sagesse de poser des limites, la grâce de vivre dans la paix. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin de la vie, le chemin que Jésus a tracé pour toi. Et ce message t'attouche. Si tu sens que Dieu t'appelle à cette démarche aujourd'hui, écris dans les commentaires. Je choisis la paix. Je choisis le pardon. Ces mots sont plus qu'un simple message. Sont des semences spirituelles qui peuvent changer ta vie. Et c'est de notre réflexion sur le pardon. Il est vital d'approfondir ce que signifie véritablement vivre une vie pardonnée, tel que Jésus l'a enseigné. Comprendrez que le pardon n'est pas une simple action isolée, un événement ponctuel ou un acte superficiel, mais un état d'être, une transformation permanente de l'âme et de l'esprit. Lorsque Jésus parle du pardon, il révèle un mystère profond, celui d'une liberté intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, des blessures passées ou des offenses subies. Pardonner, c'est se ouvrir à cette liberté divine. C'est accueillir une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cette paix, elle est un fruit direct du pardon. Lorsque tu pardonnes, tu choisis de ne plus laisser le passé dicter ton présent ni ton avenir. C'est un acte radical qui bouleverse la logique du monde. Dans le monde, la justice humaine réclame réparation, vengeance, équilibre. Mais dans le royaume de Dieu, la justice se révèle dans la miséricorde. La miséricorde qui brise les chaînes de l'amertume, qui ouvre les cœurs endurcis, qui restaure les âmes précises. Cette miséricorde, c'est la signature même de Jésus. Pourtant, chemin n'est pas simple, ni dépourvu de combat. Ton cœur humain résiste souvent au pardon, car il veut se protéger. Se justifier, même s'il reste dans la douleur. La blessure est elle, vivante, parfois sourde, parfois criante. Elle réclame reconnaissance. Et pardonner sans reconnecter la douleur sera une forme de mensonge intérieur. Jésus, dans son enseignement, ne t'invite pas à nier ta souffrance, mais il la porte avec lui. Il veut que tu la regardes en face, que tu l'offres à Dieu, que tu lui confies poids pour qu'il la transforme. La puissance du pardon, c'est qu'elle agit dans cette tension. Elle accueille la réalité de la blessure, tout en refusant d'en être esclave. Elle ouvre une brèche entre la douleur et la liberté. Cette brèche, c'est la foi. La foi que doit être plus grande que ta blessure.
Q sun lumiere pute penita mem les tenebris les plus epaces de tunca. Q sun amor pute guerres q tu pense irremediable. Et se laq lavi pardoni commence vraiment. Snest plus any question de fair semblant de refaula. Se any vio to marches ovic duel. Ovic unker renewal. Capable dama. De servir. De viva plinement. Say. Any vio les blessures need desperation pause forcement. Meso els need dominant plus. Els devianant demarques de grace. De témoignages de la puissance de Dieu il gouver. Tu découvriras que le pardon transforme aussi relations. Il te rend capable de voir l'autre non plus comme un ennemi ou un agresseur, mais comme un être humain faillible, digne d'amour molgatout, ce regard nouveau estate un cadeau de Dieu, un fruit de l'esprit qui grandit en toi. Et-il a le pouvoir de briser les cycles de haine, de violence, de rancune qui détruisent tant de familles, d'amitiés, de communautés. Mais vivus pardon demande de la persévérance. Ce n'est pas un état de quiz any voice portouts, mais un engagement quotidien. Chaque matin, tu choisis de pardonner et nouveau. Chaque soir, tu déposes et nouveaux fardeaux aux pieds de la croix. Chaque fois que la colère ou la tristesse revient, tu tens la main vers Dieu. Tu ouvres ton cœur et sa guérison. C'est un combat spirituel, mais un combat qui mène à la victoire. Et il y a une autre dimension essentielle et pardon véritable. La responsabilité personnelle. Pardonner ne signifie pas renoncer à ta dignité, ni accepter passivement l'injustice. Jesus lui-même dit que nous devons être sages comme des serpents et innocents comme des colombes. Pardonner, c'est aussi savoir poser des limites, protéger ton cœur, demander justice quand c'est nécessaire, mais sans laisser la colère ou la haine te consumer. C'est un équilibre subtil que sous l'esprit de Dieu peut t'aider à trouver. Le pardon dans sens. A state un chemin de sanctification. Il te purifie, il te modèle à l'image de Christ. Il fait de toi un témoin vivant de la grâce divine. Et témoignage a state puissant. Parce que dans un monde marqué par la rancune, la vengeance, le ressentiment, ceux qui choisissent le pardon deviennent des lumières. Ils attirent vers ceux qui cherchent la paix, la réconciliation, la guérison. Mais cette transformation ne vient pas sans un renoncement profond. Il faut souvent mourir à soi-même, à ses attentes, et ses droits. Il faut abandonner la tentation de contrôler, de juger, de punir. Ce renoncement est douloureux, car il touche notre nature humaine. Mais c'est aussi libérateur, car il ouvre la porte à la vie nouvelle que Jésus veut te donner. Une vie te n'est plus définie par tes blessures, mais par l'amour infini de Dieu. Tu es peut-être dans cette lutte aujourd'hui. Tu ressens ce combat entre la colère et le désir de paix, entre la rancune et l'appel au pardon. Sache que ce combat est un signe que du travail en toi. Il t'invite à persévérer, et n'y pas abandonner, et n'y pas te resigner. Il t'invite à tendre la main vers lui. Et ouvrir ton cœur et son esprit, et recevoir sa force, parce que pardonner sous le state impossible. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité spirituelle. Le pardon vient de Dieu. C'est lui qui renouvelle ton cœur,
qui ti dan la capacité d'aimer qui semblait impossible. C'est lui qui transforme ta douleur en paix, ta colère en compassion, ta rancune en grâce. Et quand tu acceptes ce cadeau, ta vie change profondément. Tu deviens un instrument de paix. Tu commences à guérir. Tu deviens une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Ta foi devient vivante, authentique, puissante, parce que tu as vécu la puissance du pardon. Hélas aujourd'hui, je t'encourage à faire un pas concret dans ce chemin. Il n'est pas rester prisonnier de la blessure. Il n'est pas laisser la rancune définir ta vie. Ouvre ton cœur à Jésus. Demande-lui de te guider dans ce pardon. Laisse-le agir en toi, même quand cela semble difficile. Parce qu'il est où le pardon commence, la vie nouvelle s'épanouit. Si cette parole est touche ton âme. Si tu sens que Dieu t'appelle à cette transformation aujourd'hui, écris dans les commentaires. Je reçois la vie nouvelle du pardon. Ces mots sont un acte de foi, un engagement, un début de victoire. Pardonner selon l'enseignement de Jésus n'est pas simplement un acte seul, mais un processus de transformation qui engage tout ton état, ton esprit, ton cœur, et même ton corps. Lorsque tu commences ce voyage, tu entres dans une dynamique nouvelle où chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction est appelée à se renouveler. C'est une invitation à vivre autrement, à marcher dans la lumière plutôt que dans les ombres du passé. Ce chemin de pardon révèle souvent les failles profondes de notre humanité. Il nous confronte à notre propre vulnérabilité, à nos blessures enfouies, à nos peurs secrètes. C'est souvent dans ces zones cachées que la rancune s'installe, que la colère nourrit son foi. Jésus, par sa sagesse divine, nous guide pour détruire ces racines amères qui peuvent nous emprisonner pendant derniers. Il nous enseigne à ne pas forces douleurs, mais il les affronter avec courage. Sachant quel state elle est pour te soutenir, pour te relever, et mesure que tu progresses sur ce chemin. Tu découvres que pardonner ouvre la porte à une liberté insoupçonnée. Cette liberté ne vient pas de la suppression de la mémoire ou de la minimisation de la blessure, mais de la décision ferme de ne plus laisser cette blessure définir ta vie. Jésus est lui-même porte la souffrance la plus extrême, mais il a choisi de pardonner et ses beaux. Offrant ainsi un exemple inégal de force et de paix intérieure. Cette liberté du pardon est une force révolutionnaire. Elle bouleverse les systèmes humains fondés sur la vengeance, la rétribution. La justice est sans unique. En pardonnant, tu remets entre les mains de Dieu la justice qui te parchante. Tu refuses de te faire juge et beau. C'est un acte de foi immense, qui révèle ta confiance en un Dieu juste. Un Dieu qui voit au-delà des apparences, qui connecte les cœurs, et qui agite selon sa sagesse infinie. Pourtant, ce processus n'est pas exempt de souffrance. Pardonner, c'est parfois mourir une partie de soi-même, abandonner des attentes. Renoncer un désir de réparation immédiate ou visible. C'est apprendre à marcher dans l'invisible, et croire que Dieu gouverne même quand tu n'y vois pas les fruits. C'est accepter que ta guérison peut être progressive, parfois lente, parfois ponctuée de rechutes,
Mais touches guidé par la lumière divine. Dans cette démarche, il est crucial de s'abandonner à la prière, de dialoguer avec Dieu, d'ouvrir ton cœur et son parole. Jesus est souvent pris dans la silence, dans la solitude, trouvant dans cette intimité la force pour accomplir sa mission. Toi aussi, tu peux apprendre et entrer dans le secret et confier douleurs, slots, stouts, dialogue avec Dieu est une source inépuisable de paix et de guérison. En vainquant ce chemin, tu remarqueras que le pardon n'est libéré pas seulement ton propre cœur, mais qu'il a un effet puissant sur ton entourage. Paroles deviennent plus douces, gestes plus compatissants, ton regard plus tendre. Tu deviens un canal de paix dans un monde souvent agité par la colère et le ressentiment. Ta vie devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu et transforme les cœurs. Parfois, tu peux ressentir la tentation de garder la blessure, de nourrir la colère, car elle semble te protéger, te donner une identité. Mais Jésus t'appelle et dépasse cette illusion. Il t'invite à choisir la vie, la paix, la joie. Il veut que tu sois libre, pleinement libre. Cette liberté n'est pas un luxe. C'est une nécessité spirituelle pour grandir, pour accomplir la mission que Dieu a préparée pour toi. Chemin est aussi une école d'humilité. Pardonner signifie reconnaître que toi aussi tu as besoin de pardon, que toi aussi tu as blessé, que tu es imparfait. Cette conscience te rapproche de Dieu, te rend plus compatissant envers les autres. Elle brise les barrières de l'orgueil, qui souvent empêchent la réconciliation. Jésus, par son exemple, t'apprend que la grandeur se trouve dans le service et l'amour, pas dans la vengeance ou la rancune. Il est important aussi de comprendre que pardonner ne veut pas dire tout accepter. Parfois, il faut aussi protéger ton cœur, poser des limites, dire non et des relations toxiques. Jésus lui-même parfois quitte les lieux où il était régi te maltraite. Pardonner n'est pas un permis pour l'abus, ni une invitation à la passivité. C'est une force qui te permet de choisir la paix intérieure sans te mettre en danger. Au fil du temps, tu découvriras que le pardon te donne un regard nouveau sur la souffrance et les épreuves. Elles ne deviennent plus des ennemis, mais des occasions de croissance. Des passages vers une foi plus profonde. Jésus transforme la souffrance en victoire, la mort en vie. Mr. T rejoint dans ton propre combat, te donnant espoir et courage. Et si tu es encore hésitant, si tu ne sais pas par où commencer, sache que le premier pas est souvent le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Ose déposer ta blessure devant Dieu, demande-lui la force de pardonner. Même si ton cœur est brise, confie-toi à lui dans la prière, dans le silence, dans l'écoute. Tu verras, tu ne seras pas seul. Chaque fois que tu fais quoi, tu fais grandir en toi le royaume de Dieu. Tu deviens un artisan de paix, un porteur de lumière. Tu incarnes l'amour que Jésus a manifeste sur la croix, un amour qui pardonne, qui restaure, qui guérit. Et si cette parole résonne en toi, si tu sens que Dieu t'appelle et pose aujourd'hui,
Écris dans les commentaires. Jovens sur le chemin du pardon. Témoignage estate un acte de foi. Un creduque qui peut inspire d'autres ims enquête de paix. Dans la continuité des voyages au que du pardon, il est essentiel de comprendre que chemin, bien que spirituellement puissant, ne se complète jamais dans la solitude. Jésus nous a montré que le pardon est aussi une dynamique communautaire. Pardonner ne signifie pas seulement une relation individuelle avec Dieu et soi-même, mais également une restauration des liens avec les autres, parfois même ceux qui nous ont blessés. Cette dimension sociale du pardon est souvent la place difficile à vivre, car elle demande de la vulnérabilité, du courage et une confiance renouvelée. Lorsque tu choisis de pardonner à quelqu'un qui t'a blessé, tu ouvres une brèche dans le mur de la séparation. Ce qui te protège, mais qui te coupe aussi de la communion, de la paix, de la joie. Jésus a dit que l'amour sera le signe par lequel les autres reconnaîtront ses disciples. Pardonner est un acte d'amour qui témoigne de ta transformation intérieure, mais aussi de ton engagement à vivre selon l'esprit, cependant. Il faut admettre que ce processus n'est pas toujours accueilli de la même manière par ceux qui ont et pardons. Parfois, le pardon peut se prendre, déstabiliser ou même provoquer un rejet. La personne blessée qui pardonne peut être vue comme naïve, faible ou complice. Mais dans la sagesse divine, le pardon est une force qui transcende les jugements humains. Il ne cherche pas l'approbation des hommes, mais la paix de Dieu. Il agit silencieusement, mais avec puissance. Dans cette perspective, il est crucial d'intégrer la patience dans ton parcours. Pardonner ne garantit pas immédiatement une réconciliation parfaite, ni même une reconnaissance de l'autre. Il y a des blessures trop profondes, des ruptures trop marquées, des blessures anciennes qui demandent du temps pour guérir. Mais en pardonnant, tu commences un processus qui, un jour, peut ouvrir la voie à une restauration. Ce processus est une semence spirituelle que tu plantes, même si tu n'y vois pas immédiatement les fruits. Ce temps de tenter peut être un défi. Tu peux te sentir sous, incompris ou découragé. Mais rappelle-toi que Jésus a lui-même connu l'attente, la solitude, la trahison. Il porte la croix sans voir immédiatement la victoire. C'est dans cette espérance, dans cette confiance, que tu es appelé à marcher. L'Esprit Saint est là pour te fortifier, pour te réconforter, pour t'inspirer. Le pardon est aussi un effet libérateur sur la santé mentale et physique. Des études modernes confirment que les Écritures enseignent depuis longtemps. Garder rancune, nourrir la colère et l'amertume crée un stress profond. Nous ton bien-être et ta paix intérieure. Pardonner, au contraire, allège fardeau invisible, abaisse la tension, apaise l'âme. Ce n'est pas simplement une question spirituelle. C'est une réalité qui touche ton corps et ton esprit. Cette guérison globale est un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Quand tu pardonnes, tu n'es plus un esclave de la douleur, mais un porteur de lumière. Ton que guéri peut aller aimer avec une intensité nouvelle, avec une profondeur authentique.
To po acula les autres sans judgment, sans peur, avec un amour qui libérer et qui réconcilie. Mais pour vivre pleinement cette transformation, il faut aussi apprendre et écouter la voix intérieure de Dieu. Cette voix douce, souvent étouffée par le brut du monde, par les émotions contradictoires, par les blessures non guéries. La prière, la méditation des Écritures, le silence intérieur sont des outils essentiels pour t'aider et entendre cette voix. C'est elle qui te guidera dans le chemin du pardon, qui te donnera la force de continuer quand tu te sens faible, qui te montrera la vérité au-delà des apparences. Et quand tu apprends à entendre cette voix, tu comprends que le pardon est plus qu'un simple acte moral. C'est une expérience divine. C'est un rendez-vous avec Dieu to découvrir son amour infini, sa compassion sans limite, sa présence constante. Ce rendez-vous te transforme, te renouvelle, te rend capable d'aimer comme lui. C'est aussi dans cette écoute que tu peux percevoir les signes subtils que Dieu met sur ta route. Pour t'aider et pardonner, ces signes peuvent être une parole d'encouragement, un passage biblique, une rencontre inattendue, un moment de paix intérieure. Savoir reconnaître ces signes est un apprentissage qui te rapproche de Dieu. Et te sauchant dans ta marche, dans cette dynamique, la communauté chrétienne joue un rôle fondamental. Et autour de frères et sœurs qui partagent la même foi, les mêmes combats, les mêmes victoires, est un sauchant précieux. Ensemble, vous pouvez prier les uns pour les autres, vous encourager, partager vos témoignages. Cette communion est un terrain fertile où le pardon peut grandir, s'épanouir, se répandre. Mais il faut aussi accepter que certaines blessures sont trop profondes pour être totalement guéries dans cette vie. Parfois, le pardon sera un combat quotidien. I lutte permanente contre le ressentiment qui veut revenir. Jésus ne promet pas que le chemin sera facile, mais il assure sa présence fidèle. Il est l'ami proche qui ne te quitte jamais, la médecine divine qui soigne chaque blessure, la lumière qui éclaire même les ténèbres les plus épaisses. Dans cette réalité, la prière devient ton refuge. Elle est le lieu où tu peux déposer doutes, spurs, ta douleur. Elle est aussi le lieu où tu reçois la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui garde ton cœur et ton esprit en Jésus Christ. C'est dans cette paix que tu trouves la force de pardonner encore, encore et encore. Chemin du pardon, lorsqu'il est vécu dans cette profondeur, produit des fruits visibles. Ta vie devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Tu deviens un agent de réconciliation, un artisan de paix. Ton témoignage inspire ceux qui te regardent, qui te situent, qui t'écoutent. Tu deviens une lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Mais cette lumière ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu qui agite en toi. C'est lui qui transforme ta blessure en victoire, ta douleur en joie, ta colère en amour. Et c'est Dieu que Jésus t'invite à rencontrer, à connecter, à suivre, hélas, ces messages t'attachent. Si tu ressens en toi cet appel à vivre pleinement le pardon, il est Dieu opère cette transformation. Écris dans les commentaires,
G choices D marcher dans l'opakes du pardon. Ces mots sont un engagement, une prière, une semence qui portera du fruit. Il stade de notre exploration du pardon tel que Jésus l'a enseigné. Il est essentiel d'approfondir la dimension spirituelle des processus. Le pardon véritable, a state being plus qu'un simple geste humain, c'est un gouffre de Dieu dans ton cœur. Il engage ta relation in time avec lui, transforme ton être intérieur et renouvelle ta manière de voir le monde et les autres. Cette transformation est souvent progressive, subtile, mais radicale dans ses effets. Jésus nous enseigne que le pardon est un chemin qui nous rapproche du Père céleste. C'est une voix qui révèle la profondeur de son amour et de sa miséricorde. Lorsque tu choisis de pardonner, tu réponds à un appel divin. Une invitation à devenir semblable à Dieu dans son infinie bonté. C'est un acte d'obéissance qui dépasse ta compréhension humaine et ouvre la porte à une vie nouvelle, riche de paix et de joie. Il est important de comprendre que ce pardon ne dépend pas des mérites ou du comportement de l'autre personne. Souvent, nous avons tendance à attendre des excuses, des réparations ou un changement avant de pardonner. Mais Jésus brise cette logique humaine. Il nous demande de pardonner sans condition, comme Dieu nous pardonne. Ce pardon inconditionnel est un signe d'une foi mature, d'une confiance totale en la justice divine. Cette confiance n'est pas naïve. Elle est profondément enracinée dans la certitude que Dieu voit qu'il ne voit pas, qu'il juge avec justice parfaite, et qu'il restaure ce qui est de truth. En pardonnant, tu délègues la justice à Dieu, tu te libères du fardeau de la vengeance, et tu ouvres ton cœur à la paix qui vient d'un heart. Ce processus excède souvent une grande humilité. Pardonner signifie reconnaître que tu as aussi besoin de pardon, que tu n'es pas parfait, que tu as toi-même blessé. Cette reconnaissance de truth les barrières de l'orgueil qui impactent la réconciliation. Elle te rapproche de Dieu, qui est miséricorde infinie, en acceptant ta propre faiblesse. Tu deviens plus capable d'aimer et de pardonner les autres. Le pardon selon Jésus est aussi un chemin de guérison intérieure. Il te permet de libérer les blessures qui entravent ta vie spirituelle. Ces blessures, si elles restent enfermées dans ton cœur, deviennent des racines amères qui empoisonnent tes pensées, tes émotions, tes relations. Le pardon coupe ces racines, ouvre un espace pour que la grâce divine pénètre et transforme. Tu peux parfois ressentir la tentation de te retenir, de garder en toi la colère ou le ressentiment. Ces sentiments peuvent sembler justifiés, mérites. Mais Jésus nous enseigne que ces émotions, si elles sont nourries, deviennent des prisons spirituelles. Elles te retiennent captif d'un passé douloureux et tension d'avance vers la plénitude que Dieu désire pour toi. Il est crucial de laisser ces émotions s'exprimer sans les refouler, mais aussi de ne pas les laisser gouverner ta vie. Le pardon n'est pas une suppression des sentiments, mais une transformation de leur place dans ton cœur. Il te permet de vivre avec la douleur sans être écrasé par elle. C'est un équilibre délicat que seul l'Esprit Saint peut t'aider à trouver. Dans cette dynamique,
la prière déviante ani âme essentielle. Elle estate le canal par lequel te peut déposer fardeau, stowlers, stouts. Elle estate aussi le lieu to requoir la force et la sagesse nécessaires pour pardonner vraiment. Jesus nous a montré l'exemple en priant pour ses ennemis, en demandant au Père de leur pardonner. C'est un modèle à suivre, même lorsque cela semble humainement impossible. Il est également important de comprendre que le pardon ne signifie pas oublier ni nier la gravité des offenses. Jesus lui-même exprime sa colère contre les injustices et les hypocrisies. Pardonner ne veut pas dire tolérer le mal, ni accepter passivement la souffrance. C'est au contraire un acte courageux qui peut inclure la nécessité de poser des limites, de chercher la justice ou de s'éloigner des situations toxiques. Chemin de pardon est souvent jalon de défis, te peut ressentir des rechutes, des moments de doute, des résistances intérieures. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi doit se renforcer, du estate fidèle. Il n'y t'abandonnera pas dans ta lutte. Il estate ton refuge et ta force, en secours toujours présent dans l'épreuve. En marchant sur chemin, tu découvriras que le pardon apporte une paix profonde, une joie sincère, une liberté intérieure. Ces fruits sont la preuve que tu es sur la bonne voie, que Dieu gouverne en toi. Ils nourrissent ta foi et te donnent la force d'aimer davantage, de servir avec humilité, de vivre pleinement. Le pardon a aussi un impact sur ta relation avec Dieu. Il ouvre ton cœur à une intimité plus grande et à une confiance renouvelée. Tu n'es plus infirme dans le poids de la rancune, mais libre de recevoir l'amour inconditionnel de ton Père céleste. Cette liberté spirituelle est un trésor inestimable, une source divine nouvelle. Il est important de se rappeler que le pardon est un acte de volonté, un quoi que tu fais chaque jour. Ce n'est pas un sentiment qui vient automatiquement, mais une décision consciente. Et cette décision, même si elle est difficile, ouvre la porte à la guérison et à la restauration. Dans cette démarche, il est précieux de s'appuyer sur la communauté des croyants. Partager luttes, victoires, prières avec d'autres chrétiens peut t'apporter soutien, encouragement et lumière. Ensemble, vous pouvez grandir dans la foi, vous fortifier dans le pardon, et devenir des témoins vivants de la grâce de Dieu. Enfin, souviens-toi que chemin ne sera jamais complètement dans cette vie. Le pardon est un processus continu, une croissance spirituelle qui t'accompagne tout au long de ta marche avec Dieu. Chaque jour, tu es appelé à pardonner, encore, et aimer davantage, et te reprocher de celui qui est la source même du pardon. Si ce message touche ton cœur, si tu sens en toi l'appel à avancer sur ce chemin, écris dans les commentaires. J'ai choisi de vivre dans la liberté du pardon. Ces mots sont un engagement sécure, un pas vers la paix véritable. Au cœur de l'enseignement de Jésus sur le pardon se trouve une vérité bouleversante. Le pardon n'est pas seulement un don que l'on offre à l'autre, mais avant tout un cadeau que l'on s'est fait à soi-même. Pardonner, c'est libérer. Son propre cœur, c'est dénouer les chains invisibles qui nous retiennent captives d'un passé douloureux.
Se sezuveri larvae nu vel q du view in suffla en news. Set revelation estate e la fois simple et profonde. El bulivers nos certitudes et news invite e ani transformation interior radical. Comprendre cela demand un regard renewal sur la souffrance et la blessure. Souvent, news avance. Tendance e considera la douleur comme ani fatalite. Unpoids q news devens portat tout notre vie. Mais Jesus news révèle ani autre réalité. La souffrance n'a pas la dernière mort. Elle peut devenir un lieu de rencontre avec Dieu. Un tremblant vers la guérison. Ani porte ouverte vers la rédemption. Pardonna, c'est choisir de n'y pas. Laissez la blessure définir notre existence. C'est accueillir la grâce qui guérit et restaure. Chemin estate loin d'être facile. Il exige du courage, de la persévérance, ani foi profonde. Il peut impliquer de revisiter des souvenirs douloureux, de faire face et des émotions refoulées, de renoncer et des ressentiments qui semblent justifiés. Mais y traverse combat, du marche avec toi. Il estate le compagnon fidèle qui s'enchante, qui éclaire, qui fortifie. Dans les moments de faiblesse, il t'offre sa force. Dans les instants de doute, il t'accorde sa paix. Ani autre dimension. Essentiel du pardon enseigne par Jesus estate l'impact qu'il a sur nos relations. Pardonner ne signifie pas seulement libérer son propre cœur, mais aussi ouvrir la voie et la réconciliation et la restauration des liens brisés. Cela peut prendre des formes diverses. Un dialogue sincère, un acte de réconciliation, un geste de bonté. Mais surtout, c'est une attitude intérieure qui transforme la manière dont nous percevons les autres, qui nous rend capables de les accueillir avec compassion, même dans leurs faiblesses. Cette transformation relationnelle est un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Elle révèle que le pardon n'est pas une utopie, mais une réalité accessible et ce qui s'ouvre et sa grâce. En pardonnant, tu deviens un artisan de paix. Un cime d'espérance dans un monde souvent marqué par la division, la colère et la haine. Ton témoignage devient une lumière qui guide d'autres vers la guérison. Cependant, il est important de garder l'esprit que le pardon ne signifie pas nier la justice. Jesus n'a jamais encouragé l'injustice ni l'acceptation passive du mal. Pardonner, c'est parfois aussi demander justice, poser des limites, protéger son cœur. C'est un équilibre subtil entre la miséricorde et la vérité, entre la grâce et la responsabilité. Cet équilibre est un apprentissage spirituel qui demande une écoute attentive de la voix de Dieu, une humilité sincère et un discernement éclairé par l'Esprit Saint. Cheminement vers le pardon est aussi une école de transformation. Personnelle, il renouvelle ta manière de penser, de ressentir, d'agir. Il fait en ton caractère et l'image de Christ, te rendant plus patient, plus doux, plus aimant. Ce renouvellement intérieur est une manifestation concrète de la sanctification, de la croissance spirituelle que Dieu souhaite pour chacun de ses enfants. Il est également important de reconnaître que ce processus peut prendre du temps. Le pardon n'est pas toujours immédiat. Parfois, il se déploie lentement, au rythme de ta guérison, de ta maturation spirituelle. Du respects tempo,
il accompagne chaque tape. Il niti prespos, chaque petit pause cue to phase verse. Le pardon estate and pause verse la liberté, verse la paix intérieur, dans cette progression. La prière jau un rail central. Il estate la ligne vivant qui tenait et doux, la source tu puises la force. La sagesse et la grâce nécessaires pour avancer. En priant, tu ouvres ton cœur, tu partages combats, tu requois la divine, Jesus lui-même souvent. Prie, cherchant la volonté du Père, trouvant dans la prière le courage de pardonner jusqu'au bout. Chemin de pardon, lorsqu'il estate vécu pleinement, produit des fruits visibles dans ta vie. Tu remarques un apaisement intérieur, une capacité accrue et aimer sans conditions, une joie profonde qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Ces fruits sont la preuve tangible que Dieu agit en toi, qu'il transforme ta douleur en victoire. Enfin, pardon estate un témoignage puissant pour ceux qui t'entourent. Il inspire, il touche, il ouvre des cœurs. Dans un monde où la vengeance et la rancune sont souvent la norme, tant que de pardonner devient une déclaration d'espoir, une lumière dans l'obscurité. Tu deviens un reflet de l'amour infini de Dieu, un canal de sa paix. Ce message est raison en toi, si tu sens l'appel et vivre pleinement pardon. Écris dans les commentaires, je choisis la liberté du pardon en Christ. Ces mots sont un acte de foi, une semence qui portera du fruit dans ta vie et dans celle d'autres. Dans le prolongement de ce que Jésus a enseigné sur le pardon, il est vital de comprendre que chemin ne se limite pas à un simple acte ponctuel, mais s'inscrit dans une dynamique de transformation continue. Le pardon devient alors un style de vie, une disposition du cœur, une manière d'être qui colore chacune de nos pensées, paroles et actions. Cette réalité profonde de passer les émotions passagères pour s'enraciner dans une foi vivante, nourrie par la présence constante de Dieu. Jésus nous appelle et dépasse la simple réconciliation extérieure pour entrer dans une paix intérieure durable. Il montre que le pardon véritable libère non seulement la relation avec l'autre, mais surtout la relation avec soi-même et avec Dieu. Triple pardon estate un cercle vertueux où chaque dimension nourrit les autres, conduisant à une guérison. Holistique, pardonner, c'est restaurer son humanité entière, et l'image de celle que Dieu a voulu pour nous. Ce chemin, la prière et la méditation des Écritures jouent un réel fondamental. Ils ouvrent notre cœur et la sagesse divine, nous aidant à discerner les voies de Dieu, et renforcent notre volonté de pardonner. Jésus introduit puis sa force dans la communion intime avec le Père. Toi aussi, tu es invité à faire de la prière un refuge, une source inépuisable de paix et de courage. C'est dans ce dialogue avec Dieu que le pardon trouve ses racines les plus profondes. Une autre dimension essentielle est la conscience de notre propre besoin de pardon. Reconnecter notre faiblesse, nos erreurs, nos manquements ouvre la porte. Et une humilité salvatrice. Cette humilité nous rend plus compatissants envers les autres, plus capables de pardonner leurs fautes. Jésus, en s'abaissant jusqu'à la mort sur la croix, nous a offert l'exemple parfait de cette humilité,
Il nous invite e suivre pause. E aima comme lui, e pardonne sans compter. Chemin n'est jamais exempt de lot intérieur. Parfois, les blessures ressurgissent, la colère reprend le dessus. La tentation de la rancune revient. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi est mais il éprouve. La victoire n'y réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la persévérance, dans le renouvel de pardonner chaque jour. Tu n'es les pas seul dans cette bataille. Il est ta force, ton refuge, ton soutien fidèle. La communauté des croyants joue un rôle indispensable dans cette marche. Partager combats. Recevoir l'encouragement. Prier ensemble fortifie. Ta foi t'aide et garde le cap. Jésus a fond son Église comme un corps uni. Au chacun soutient l'autre. Cette communion spirituelle est un terrain fertile où le pardon peut grandir et se déployer. Pleinement, en pardonnant, te participes. Aussi est la mission de Dieu dans le monde. Te deviens un témoin vivant de sa grâce. Un instrument de réconciliation et de paix. Ton témoignage peut toucher des vies, briser des cycles de haine, ouvrir des cœurs fermés. C'est une responsabilité sacrée. Un appel y être celle et lumière dans ta famille, ton travail, ta communauté. Il est aussi important de ne pas confondre pardon et oubli. Pardonner ne signifie pas effacer la mémoire ou nier la gravité des offenses. Au contraire, c'est reconnecter la réalité de la blessure tout en choisissant de ne pas être dominé par elle. Cette conscience permet d'avancer sans illusion, avec sagesse et discernement. Jésus lui-même dénonce les injustices. Rappelant que la vérité doit être dite, que la justice doit être recherchée. Parfois, pardonner peut nécessiter de poser des limites, de protéger son cœur. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Jésus a parfois quitté des lieux hostiles, s'éloignant de ceux qui refusaient de recevoir son message. Le pardon n'est pas une invitation à l'abus ni à la passivité, mais une force qui te permet de vivre en paix, en intégrité, avec amour. Dans ce processus, la patience est une vertu essentielle. La guérison prend du temps, parfois des années, mais chaque pas vers le pardon est une victoire. Chaque effort une semence qui portera du fruit. Ne te décourage pas si le chemin semble long ou difficile. Tu es fidèle. Il couvre dans ta vie même quand tu ne le vois pas. Au fil du temps, tu découvriras que le pardon renouvelle ta capacité d'aimer. Ton cœur s'ouvre à une compassion plus profonde et une joie plus vraie, et une paix qui dépasse toute compréhension. Tu deviens capable d'aimer sans conditions, sans attentes, avec une liberté nouvelle. Cette transformation est la preuve que tu marches sur la voie que Jésus a tracée. Si tu ressens que ce message parle et ton cœur, écris dans les commentaires. J'ai choisi de vivre dans la lumière du pardon chaque jour. Ce témoignage est un pas vers la paix, un cri de foi qui peut toucher d'autres âmes inquiètes. De guérison. Dans ce moment crucial de ta marche vers la compréhension profonde du pardon tel que Jésus l'a enseigné,
Il estate nécessaire di saisir que le pardon estate ani ouverture et la vie divine qui transforme chaque aspect de ton existence. Ce n'est pas une simple libération du passé, mais une renaissance spirituelle qui fait ton présent et prépare ton avenir. Lorsque tu choisis de pardonner, tu te places dans la dynamique même de l'amour de Dieu, un amour qui est créateur, sanctificateur et transfigurateur. Ce processus commence par une décision ferme. I volant libre de ne plus être prisonnier des blessures qui ont marqué ton cœur. Mais cette décision, bien que fondamentale, ne suffit pas toujours. Le pardon authentique est aussi une invitation. Et entrer dans une relation vivante avec Dieu, et lui remettre toutes douleurs, scholars, rankins, c'est dans cette remise que le miracle s'est produit, le que s'est dénoué. La paix descend, la lumière perce les ténèbres. Jésus, dans son enseignement, nous révèle que pardon est une porte ouverte vers la plénitude de la vie en Dieu. Il n'est pas un acte seul, mais une dynamique qui engage toute ta personne. En pardonnant, tu accueilles la vie divine, qui te transforme, qui te renouvelle, qui t'élève au-dessus de la souffrance. C'est un mouvement d'élévation spirituelle, une ascension vers la liberté intérieure. Ce chemin est parfois parsemé d'obstacles. Les blessures puissantes semblent trop profondes, les offenses trop lourdes. La tentation de garder rancune, d'ignorer la colère, de cultiver la haine peut paraître forte. Pourtant, Jésus nous assure que la lumière est plus forte que les ténèbres, que l'amour triomphe de la haine, que la vie vaincre la mort. Cette espérance nourrit ta foi, fortifie ta volonté, éclaire ton chemin. Pardonner ne signifie pas effacer la mémoire ni nier la réalité du mal subi. Il s'agit plutôt de changer la manière dont tu te relèves face à cette réalité. Tu choisis de ne plus laisser cette blessure définir qui tu es. Tu refuses d'être l'esclave de la douleur. Quoi c'est une victoire spirituelle, un acte de foi qui ouvre la porte et la guérison intérieure. Le pardon transforme aussi ta manière de voir les autres. Il te rend capable de les accueillir dans leurs faiblesses, dans leurs erreurs, avec compassion et miséricorde. Cette transformation est la force libératrice et exigeante. Elle t'appelle à un amour plus grand, un amour qui dépasse les limites humaines, un amour qui reflète celui de Dieu. Cette capacité nouvelle et aimée est un témoignage puissant pour le monde. Dans un univers souvent marqué par la division, la haine et la vengeance, ton pardon devient un acte prophétique, une lumière qui éclaire l'obscurité. Tu deviens un artisan de paix, un semeur d'espérance, un reflet vivant de la grâce divine. Mais il est important de ne pas oublier que chemin demande du temps et de la patience. Le pardon ne se décrète pas. Il s'évite, il se construit, il se cultive. Chaque jour, tu es appelé à renouveler ta décision, et choisir la paix plutôt que la colère, l'amour plutôt que la haine. Ce combat quotidien est une école de sanctification, un lieu où Dieu fait ton caractère et l'image de son fils. Dans cette école, la prière est une source inépuisable de force et de sagesse.
LT permet de rester connect et doux. De puiser dans sa puissance. De recevoir sa paix. Jesus nous invite et prier sans cesse. Et confie tous nos luttes au Père céleste. C'est dans cette relation vivante que le pardon prend toute sa dimension spirituelle. La communauté chrétienne joue également un rôle essentiel. Partager combats. Recevoir la saution. Prier ensemble fortifie ta foi. L'Église state. En cause unie. En lieu de guérison et de croissance. Ensemble. Vous pouvez avancer sur le chemin du pardon, vous encourager, vous fortifier. Enfin, le pardon ouvre la porte à une vie nouvelle, riche de sens, de paix et de joie. Il te libère des chaînes du passé, t'ouvre la plénitude de la vie en Dieu, te rend capable d'aimer pleinement. Cette vie nouvelle estate la promesse que Jésus nous fait. Une promesse qui se réalise et chaque fois que nous choisissons de pardonner. Ce message touchante que, écrit dans les commentaires, je choisis la vie nouvelle du pardon. En Christ, témoignage estate un acte de foi, un pas vers la liberté et la paix. Hélas que nous approchons de la fin de notre voyage spirituel et travers l'enseignement de Jésus. Sur le pardon, il devient indispensable de plonger au cœur. Des mystères qui transforment radicalement ce qu'il embrasse pleinement. Le pardon, tel que Jésus l'a vécu et enseigné, estate avant tout un acte d'amour divin qui nous dépasse. Qui nous appelle et dépasse nos limites humaines, nos blessures, nos souffrances, pour entrer dans une communion plus intime avec Dieu et avec les autres. Pardon, loin d'être un simple acte moral ou un geste social, estate une révélation de la nature même de Dieu. En pardonnant, nous participons à la vie de Dieu. Nous devenons participants de son amour infini, de son miséricorde inépuisable. C'est une invitation à vivre selon un autre paradigme où la faiblesse estate sanctifiée, où la blessure devient source de guérison, où la mort estate vaincue par la vie. Jésus manifeste pardon dans sa vie, ses paroles, ses actes. Mais surtout dans sa mort sur la croix. Ce moment unique estate la quintessence du pardon divin. Il a offert sa vie pour ceux qui le rejettent, il a pris pour ses ennemis, il a tendu la main à ceux qui l'avaient trahi. Cette offrande radicale nous montre que le pardon estate un don qui va au-delà de toute mesure. Qui bouleverse les lois humaines pour instaurer un règne de paix et de réconciliation. Ce mystère du pardon exige de nous une réponse profonde et sincère. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut accueillir, les pénétrer, transformer. C'est un appel et une conversion du cœur, et un retournement intérieur qui nous fait. Passe de la colère et la paix, de la haine et l'amour, de la rancune et la miséricorde. Cette conversion estate un processus exigeant, parfois douloureux, mais toujours libérateur. Elle nous invite à reconnecter nos propres faiblesses et accepter nos erreurs, et ouvrir nos mains pour recevoir le pardon que Dieu nous offre gratuitement. Cette démarche d'humilité est le fondement même de notre capacité à pardonner les autres. Sans elle, le pardon reste une idée abstraite, une obligation morale, une posture superficielle. Avec elle, il devient une réalité vivante, une
Expérience spirituelle profonde, dans chemin. La prière et la méditation des Écritures sont des alliés précieuses. Elles nourrissent notre foi, éclairent notre compréhension, fortifient notre volonté. Jésus lui-même s'est souvent retiré pour prier, pour communier avec le Père, pour puiser la force nécessaire à sa mission. Suivre son exemple, c'est apprendre à se payer sur Dieu dans notre lutte pour pardonner. Ce combat est souvent marqué par des moments d'ombre. Les blessures refont surface. Les rancœurs menacent de reprendre. La colère guette. Mais c'est précisément dans ces instants que la lumière de Dieu peut briller le plus fort. Sa grâce est suffisante, sa miséricorde est infinie, son amour est inébranlable. En lui, nous trouvons la force de persévérer, de choisir à nouveau le pardon chaque jour. Le pardon transforme aussi notre regard sur le monde. Il nous libère du cycle de la vengeance, de la haine, de la division. Il ouvre un chemin de réconciliation, de paix, d'espérance. Par notre pardon, nous devenons des agents de changement, des témoins de l'amour de Dieu dans un monde souvent brise. Notre vie devient un message vivant de la puissance rédemptrice de Jésus. Il est important de comprendre que ce pardon ne fait pas les conséquences du mal, mais qu'il nous libère de leur emprise. Il nous permet de vivre avec la réalité du mal sans en être dominés. Cette liberté intérieure est un cadeau précieux, une victoire sur les forces qui cherchent. Et nous détruire, elles nous rendent capables d'aimer malgré tout, d'espérer malgré tout, de croire malgré tout. Dans cette perspective, le pardon est aussi un école de notre santé spirituelle et émotionnelle. Il nous protège des poisons de la haine, de la rancune, du ressentiment qui détruisent notre paix intérieure. Il ouvre un espace de guérison, de renouvellement, de croissance. Ce fait ne concerne pas seulement notre vie spirituelle, mais aussi notre vie physique, mentale et relationnelle. Chemin de pardon est une école d'humilité, de patience, de confiance. Il nous apprend et nous abandonner à la volonté de Dieu, et croire en sa justice parfaite, et attendre son intervention en toute confiance. Cette attente n'est pas une passivité, mais une confiance active qui s'exprime dans la prière, dans l'amour, dans la persévérance. Enfin, ce pardon est une invitation à vivre selon le cœur de Dieu, et incarner son amour dans notre vie quotidienne. C'est un appel à être des témoins vivants de sa grâce, et porter dans le monde la lumière de sa miséricorde, en répondant. Et cet appel, nous devenons des instruments de paix, des bâtisseurs de ponts, des porteurs d'espérance. Si tu sens que ce message résonne en toi, que l'esprit t'appelle à vivre pleinement pardon, écris dans les commentaires. J'ai choisi d'incarner l'amour et le pardon de Dieu aujourd'hui. Ces paroles sont un engagement sacré, un pas vers la transformation et la liberté. Le moment est venu d'entrer dans la révélation la plus puissante. La vérité finale qui éclaire tout ce que Jésus a enseigné sur le pardon. Cette vérité est un école spirituelle qui ouvre les portes de la transformation authentique. Une lumière qui dissipe les ténèbres de la rancune et du ressentiment. C'est une vérité souvent méconnue,
parfois ignoré. Mais elle est essentielle pour qui veut véritablement vivre la liberté que le pardon offre. Jesus nous enseigne que le silence de Dieu, ce qui peut parfois sembler être une absence ou un abandon, n'est en réalité jamais un désintérêt, ni un rejet. Silence est une stratégie divine, un espace sacré où Dieu couvre en secret pour préparer, guérir, transformer. Dans silence, Dieu ne s'est pas devant nos blessures, il les requiert, les transforme, les prépare et la résurrection. Silence divin est souvent incomprise, il peut sembler de Freud insensible, mais en vérité, il est rempli d'une patience infinie, d'un amour profond, d'une sagesse éternelle. Du respect notre liberté, il permet que la douleur soit vécue, quel est son poids, quel nous fasse grandir. Silence est un mystère au sein la guérison la plus profonde, la libération la plus radicale, le pardon dans cette perspective n'est pas un acte isolé, mais le fruit des travails intérieurs que Dieu accomplit dans le silence. Il est la manifestation visible d'un changement invisible, la preuve que Dieu agit dans ton cœur. Qu'il brise les chaînes qui te retiennent captif. Pardonne. C'est répondre et silence avec confiance, avec foi, avec amour. C'est une démarche de courage et de foi, car pardonne lorsque tout semble silencieux. Lorsque la blessure est encore vive, demande de s'appuyer sur une promesse invisible, sur une espérance profonde. Jésus nous invite à persévérer et n'est pas céder au découragement. Et croit que silence est un prélude à la victoire. Silence divin nous enseigne aussi l'humilité. Il nous rappelle que notre temps n'est pas le temps de Dieu, que ses desseins dépassent notre compréhension. Il nous appelle à abandonner notre désir de contrôle, notre impatience, pour nous confier pleinement à lui. Cette confiance est le terreau où le pardon peut croître, s'enraciner, porter du fruit, en pardonnant, te participes is Mr. de transformation, te deviens un co-créateur avec Dieu. Un acteur de sa grâce, pardon porte en lui la puissance de restaurer, de renouveler, de réconcilier. Il libère non seulement toi-même, mais aussi ceux qui t'ont blessé, car il ouvre un espace où la grâce peut circuler, où la vie peut renaître. Cette révélation finale nous invite à changer de regard sur la souffrance et le mal. Ils ne sont plus des forces qui nous écrasent, mais des preuves qui, traversées dans la foi, deviennent des sources de force et de lumière. Le pardon devient alors le fruit d'une victoire spirituelle. La marque d'un homme qui a su transformer ses blessures en témoignage. Il est important de comprendre que ce pardon est aussi un appel à vivre dans la liberté de Dieu. Une liberté qui dépasse toute compréhension humaine. Cette liberté n'est pas l'absence d'épreuves, mais la capacité de les traverser sans être détruite. C'est un état d'esprit, un cœur ouvert, une foi vivante qui confie à Dieu. Chemin n'est pas solitaire. Dieu marche avec toi. Il te soutient, il te fortifie. Dans le silence, tu peux entendre sa voix douce, ressentir sa présence aimante, recevoir sa paix qui se passe tout entendement. Slein in time avec Dieu est la source ultime du pardon, local de la paix intérieure.
Enfin, cette vérité ultime nous s'appelle un engagement profond. Pardonne pleinement. C'est choisir de vivre selon le cœur de Dieu. C'est devenir un témoin vivant de sa grâce dans un monde qui en a tant besoin. C'est un appel incarné cet amour inconditionnel qui guérit, qui restaure, qui sauve. Si cette vérité bouleverse ton cœur, si tu sens que Dieu t'appelle à vivre pardon radical, écris dans les commentaires, cette parole était pour moi. Ce n'est pas un simple commentaire, mais un témoignage silencieux qui peut toucher et transformer d'autres âmes. Si tu y restes jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette exploration profonde de ce que Jésus a vraiment enseigné sur le pardon, et la sorte que tu as été appelé. Peu de personnes osen s'aventurer dans voyage intérieur qui demande courage, humilité et foi. Ceux qui arrivent ici ont été choisis, non pas par leurs forces, mais par la grâce de Dieu qui agit dans leur cœur. Chemin que tu as parcouru n'est pas simplement un continu écoute. Any information assimilée, c'est une expérience. Vécu, any grain planté dans ton âme, un souffle divin qui commence à insuffler la vie nouvelle. Le pardon que tu es invité à embrasser est plus qu'un concept. C'est une transformation, une résurrection intérieure. Et présente, je t'invite à faire un acte de foi public, simple mais puissant. Écris dans les commentaires, je suis al scobout. Ces mots peuvent paraître modestes, mais aussi, ils ont un poids immense. Ils sont comme un pacte silencieux entre toi et Dieu. Une proclamation de ton engagement et marche dans la liberté du pardon. Cet engagement n'est pas un point final, mais un commencement. Une invitation à poursuivre cette marche chaque jour, et vivre cette grâce dans ta vie quotidienne, et être un témoin vivant de l'amour infini de Dieu. Ici, sur cette chaîne, nous ne sommes pas seuls. Nous marchons ensemble, unis par la foi, soutenus par la prière, portés par l'espérance. Abontoy maintenant, non pour un simple chiffre, mais parce que nous construisons une communauté au chacun plus grandeur, guérir, s'élève. Une communauté où la parole de Dieu est vécue, partagée, incarnée. Une famille spirituelle où la lumière de Christ éclaire nos pas, même dans l'obscurité. Avant de partir, ne ferme pas tout de suite les yeux de ton écran. Ferme plutôt les tiens. Laisse la musique jouer doucement dans le silence. Parle et du dans silence sacre. Peut-être qu'il te répondra maintenant. Peut-être qu'une paix nouvelle remplira ton cœur. Ce moment est un cadeau. Un temps où le ciel touche la terre. Où ton âme se repose dans l'amour divin. Merci de voir marche jusqu'ici. Merci de voir ouvrir ton cœur. Que la paix de Dieu, qui se passe toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus Christ. Si tu souhaites que je prépare un nouveau sujet ou une nouvelle vidéo, dis-le-moi simplement. Je suis ici pour accompagner ta marche spirituelle.